am very thankful to our Honorable Prime Minister and President and Home Minister for giving me an opportunity to perform in 2 states. மாநில தலைவர் அவர்கள் இப்பொழுது உறுப்பினர் அட்டையை வழங்குவார். அக்கா, எந்த உறுப்பினர் எல்லாம் விட்டுட்டு போனீங்களோ அதே உறுப்பினர் எல்லாம் மறுபடியும் I am in my happiest mood now. I don't think that I have left a very luxurious life and a constitutional post, because I love serving the people, and I admire our Honorable Prime Minister, the way he get connected with the people. So we also wanted to get connected with the people, want to do service directly to the people. I am not saying that governorship they are not doing service to the people. It is also a doing service to the people, but direct contact with the people, direct as a karyakarta, and expressing my political views and taking forward the political challenges I was unable to do. So now I am able to do. But when I was the governor, I was sticking to the constitution. I was not violating anything. Yeah, I am very thankful to our Honorable Prime Minister and President and Home Minister for giving me an opportunity to perform in 2 states. And I have moved with 4 chief ministers, and I have seen 2 elections, have the experience of seeing 2 elections during my tenure, and totally 3 months governor's rule in Puducherry. So total administration was with me, that too during a challenging period of Corona second phase. So how I managed, everyone knows. Maximum vaccination was given, and remdesivir, there was no any scarcity, and we systematically approached the pandemic. So that administrative skill will definitely help me. I am more experienced now. நிகழ்ச்சிக்கு வருகை தந்திருக்கிற மாநில தலைவர் அவர்களுக்கும் மாண்புமிகு மத்திய அமைச்சர் அண்ணன் டாக்டர் அவர்களுக்கும் அமைச்சர் கிஷன் ரெட்டி அவர்களுக்கும் எங்களுடைய பொறுப்பாளர் தேர்தல் பொறுப்பாளர் அரவிந்த் மேனன் அவர்களுக்கும் மற்றும் இருக்கிற மாநில நிர்வாகிகளுக்கும் வருக வருக வந்து வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி. அமைச்சர் அவர்கள் மாண்புமிகு அமைச்சர் நம்ம ஏசி